naszej konferencji. Ta sekcja zatytułowana jest Wartości zapośredniczone w dziele muzycznym. Ladies and gentlemen, invite to last section our conference. Titles value Mediated in musical work. Pierwszą referentką będzie pani Agata Krawczyk. First lecturer is Mr. Agata Krawczyk. Agata Krawczyk ukończyła Akademię Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku w specjalności Teoria Muzyki, a następnie w specjalności Kompozycja. Jest również absolwentką podyplomowych studiów muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Od 2007 roku wykłada w Gdańskiej Akademii Muzycznej, prowadząc zajęcia z szerokiego zakresu przedmiotów teoretycznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w pierwszym rzędzie współczesnych technik kompozytorskich, a także wybranych aspektów pedagogiki muzycznej. Agata Krawczyk is graduate of the Stanisław Moniuszka Academy of Music in Gdańsk and holds MI degree of the music theory and composition. She has also completed the post-diploma studies in the field of film music, computer music and audiovisual work in the Academy of Music in Łódź. Since 2007, she has been working as a lecturer in the Stanisław Moniuszko Academy of Music, teaching various music theory classes. Her research interests revolve mainly around contemporary compositional technique and also some aspect of musical pedagogy. Pani Agata Krawczyk przygotowała na dzisiejsze swoje wystąpienie tekst zatytułowany Sfera wartości w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Głowskiego, znanego szczególnie w obszarze aktywności na terenie Pomorza i Kujaw, kompozytora, długoletniego wykładowcy Akademii Muzycznych w Gdańsku i w Bydgoszczy. Agata Krawczyk prepared the text The Sphere of Values in the Compositions of Eugeniusz Głowski, Pomeran composer and long-serving teacher in the music academies of Gdańsk and of Bydgoszcz, please. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tu być, tym razem nie wirtualnie, ale realnie. Tak jak zostałam przedstawiona, będę mówić o twórczości Eugeniusza Głowskiego, długoletniego profesora obu naszych akademii, więc jest to kompozytor, który jest takim trochę naszym dobrem wspólnym gdańsko-bydgoskim. Jesteśmy jednocześnie w takim momencie, że jest to już niestety od kilku lat twórczość skończona, ponieważ pan profesor niedługo minie 5 lat, jak odszedł od nas. I jest to może czas na to, żeby zacząć dokonywać pewnych podsumowań pod różnymi kątami tej obszernej i bogatej twórczości, którą po sobie pozostawił. A jest to twórczość, która była chętnie wykonywana w naszym tutaj pomorskim środowisku i też również była chętnie podejmowana jako tematyka właśnie referatów, wystąpień, artykułów muzykologów i teoretyków muzyki środowiska gdańskiego, jak i bydgoskiego również. Tu mamy bardzo krótką notkę na temat profesora. Ponieważ będę mówić o postaci, dla której była bardzo istotna misja pedagogiczna, to pozwolę sobie zacząć od kilku cytatów na temat nauczania kompozycji, nie autorstwa profesora Głowskiego, ale autorstwa Teodorudzińskiego na przykład. Co to znaczy uczyć kompozycji? Przede wszystkim oznacza to zadania wychowawcze. Można pomóc w rozwoju talentu, który, żeby dojść do szczytowych możliwości, musi przejść długą i uciążliwą drogę. Można więc tę drogę ułatwić, wskazać na zasadzki i niebezpieczeństwa. Można również kierować rozwojem osobowości, zwłaszcza jeśli stworzy się odpowiednio korzystne warunki. Inny kompozytor, Florian Dąbrowski, wypowiada się o funkcji kompozytora i wykładowcy kompozycji w sposób następujący. Pierwszoplanowym zagadnieniem jest wychowanie kompozytora. Jeśli bowiem ma on wypełniać funkcje społeczne, a przecież nie ma takiego twórcy, który by ze swojego pola widzenia eliminował słuchacza, to właśnie naczelnym zagadnieniem w kształceniu współczesnego twórcy jest jego wychowanie. Wychowujemy najpierw muzyka, a potem twórcę lub odtwórcę.
I cytat z wypowiedzi Przemysława Trzeciaka, już nie kompozytora, ale architekta. Sztuka bez podbudowy etycznej łatwo zdaje się zwodniczą zabawą pięknoduchów i traci swoje walory poznawcze lub daje się łatwo manipulować. Łączy się z tym odpowiedzialność nauczycieli artystów, by nie ograniczali kształcenia tylko do spraw warsztatu, ale starali się otworzyć wewnętrzny słuch i wzrok młodego człowieka na świat wartości i ich funkcjonowanie w życiu i sztuce. Myślę, że wszyscy, którzy pamiętają profesora Głowskiego, pamiętają go właśnie jako pedagoga, który miał to poczucie misji kształtowania nie tylko warsztatu, ale także i osobowości i systemu wartości swoich studentów i absolwentów. A brało się to z tego, że sam posiadał bardzo ściśle określony i mocno ukonstytuowany system wartości, który tutaj, o przedstawienie którego tutaj na podstawie tego, co widzimy w jego twórczości, postanowiłam się pokusić. Z misją nauczania łączy się odpowiedzialność. Odpowiedzialność nauczyciela, odpowiedzialność artysty. Kontynuując tutaj wypowiedź Przemysława Trzeciaka, we wszystkich językach zakres słowa odpowiedzialność wiąże się z łacińskim respondere, odpowiadać, ale także dać czemuś radę, sprostać czemuś. Odpowiedzialność składa się z dwóch członów, odpowiedź i działalność. Staropolska dzielność, czyli zdolność do czynienia czegoś, sprawczość. Czymże jest więc odpowiedzialność? Jest to posiadana przez człowieka zdolność do udzielania odpowiedzi na stawiane pytania. Dalej Trzeciak wyjaśnia, że artyście te pytania można uznać, że stawia, w pierwszym rzędzie wymienia Boga, ale może to być też historia, społeczeństwo, państwo, natura, czas, inni ludzie, słuchacze, wreszcie artysta sobie samemu. Pytania zadawane artyście mogą być różne. Przede wszystkim jednak ważne są pytania o wartości fundamentalne dla ludzkiego bycia w świecie. I jako wartości fundamentalne określa autor takie, bez których świat nawet przeodrażony nie jest wart trudu, by w nim żyć. A ponieważ dzieło dojrzewa, formuje się w artyście, który jest powiązany ze swoim czasem i z miejscem, w którym żyje, choć cytując, może tego nie zauważać lub się przed tym nawet bronić. Twórczość ta zawsze będzie też osadzona w warunkach, które artystę kształtują i kształtują również jego system wartości. Psychologia twórczości tutaj wymienia triadę jednostka, środowisko i dziedzictwo. To jest to, co kształtuje dzieło artystyczne, to, jakim ono jest, na ile jest zindywidualizowane w momencie, kiedy wychodzi spod, przysłowiowo mówiąc, pióra twórcy. Jeśli chodzi o jednostkę, to uwarunkowania jednostki dotyczą tego przede wszystkim, że jako twórcy jesteśmy przede wszystkim ludźmi z naszą przynależnością gatunkową i z wszystkimi uwarunkowaniami, czy to biologicznymi, czy to psychologicznymi, które się z tym wiążą. Natomiast nie jest to sprawa prosta, ponieważ jeśli chodzi o nasze uwarunkowania ludzkie, to są to również uwarunkowania psychologiczne, w które wchodzą również nasze procesy myślenia. I o ile sam sposób funkcjonowania procesów myślenia czy procesów kognitywnych można uznać, że jest w pewien sposób ponadindywidualny, to same treści myślenia już są mocno zindywidualizowane. I podobnie rzecz się ma właśnie z systemem wartości. Koncepcje psychologiczne systemu wartości różnią się w szczegółach, zgodne są jednak co do tego, że samo istnienie systemu wartości jest jakby cechą jednostki ludzkiej, czyli tą cechą ponadindywidualną, a to, czym zindywidualizowane systemy wartości mogą się różnić, to jest hierarchia i układ czy kolejność, bo takim terminem się posługują te koncepcje psychologiczne, w jakim poszczególne wartości są uszeregowane. Wszystko to kształtowane jest przez pozostałe dwa elementy triady, czyli warunki, w których jednostka żyje i funkcjonuje, oraz dziedzictwo, czyli wszystko to, co zdeterminowała przeszłość. Jeśli chodzi o ten człon drugi, czyli środowisko, to są właśnie warunki, w których jednostka, w naszym przypadku twórca żyje. Może być to bezpośrednie otoczenie, jak rodzina czy przyjaciele, jakaś szersza grupa społeczna w pracy,
tak? No, ludzie, z którymi się styka. Wreszcie cały naród. Pewnie te jakby społeczności można definiować w przeróżny sposób, bo należymy do różnych społeczności funkcjonując w świecie. Natomiast na dziedzictwo składa się historia, tradycja danego kręgu kulturowego, narodu, danej rodziny chociażby też. Dziedzictwo kulturowe w sensie dziedzictwa materialnego, zabytki kultury, literatura, wszystko z czym się stykamy. I tu ujawnia się cała sfera intertekstualności, czyli właśnie no, pewnego specyficznego rodzaju wpływu tego dziedzictwa na dzieło. I teraz przechodząc już do twórczości profesora Głowskiego, ja tutaj pozwoliłam sobie sporządzić taką mapę, ponieważ bardzo duży trzon tej twórczości to jest twórczość wokalna, więc tam jakby w tekstach się ujawnia bardzo dużo, czy w samym wyborze tekstów, czy w treści tekstów ujawnia się bardzo dużo tego, co dla niego jako twórcy i jako człowieka było ważne, ponieważ nawet wśród utworów instrumentalnych również wiele opatrzonych jest tytułami programowymi i jest to również też jakiś przyczynek do tego, żeby spróbować sformułować, nakreślić system wartości autora. I taka jedna oś to jest zakorzenienie właśnie w środowisku, czy w tej społeczności, rozumianym szeroko, czy to jako patriotyzm narodowy, czy to jako, no nazwałam to zanurzeniem w lokalnej kulturze, to patriotyzm lokalny, moglibyśmy to tak w skrócie określić. Bardzo ważną wartością w twórczości Eugeniusza Głowskiego jest religia, wiara chrześcijańska i wszystko, co się z tym wiąże. Kolejne osie to jest humanizm i no, to, co wrzuciłam troszeczkę tak do jednego worka, inne wartości moralne, które jakby no, reprezentowane są w tych utworach, ale to jest taki tutaj termin zbiorczy. W kwestii dziedzictwa kulturowego to tu na pewno istotne jest dziedzictwo literackie czy poetyckie w szczególności i będę o tym mówić dalej. Edukacja, czy właściwie brakuje mi dobrego słowa w języku angielskim, ale chodzi tu też o wartości wychowawcze. To jest też istotny wątek. Oraz coś, co w utworach się pojawia, humor, żart, radość. I teraz omówię pokrótce tutaj reprezentację każdej z tych osi. Tutaj z bardzo bogatego dorobku profesora sporządziłam po prostu listę, wykaz, tak, te utworów, w których ten wątek się pojawia. Jeśli chodzi o patriotyzm, tutaj widać, że jest to szczególnie we wczesnym okresie twórczości wartość bardzo silnie się przejawiająca. Ona później troszeczkę zostanie zastąpiona przez religię, która to religia no, nie mogła z powodów jakby polityczno-społecznych za bardzo być reprezentowana wcześniej. Ten patriotyzm ma tu różne wymiary, bo to są zarówno nawiązania do wydarzeń historycznych, mamy rok 45, mamy Władysława Warneńczyka, ale przede wszystkim na takim poziomie bardziej ogólnym, bardzo tradycyjnym takim rozumieniu patriotyzmu jako miłości do kraju, w którym się żyje, miłości do ziemi ojczystej. Mamy właśnie utwory o miłości ziemi ojczystej, ziemia ojczysta, utwory wokalne i jednym z takich najbardziej znanych utworów z tego wątku jest utwór Kiedy biało-czerwona, będący odwołaniem oczywiście do polskich symboli narodowych. Z tym, że ten patriotyzm to jest tekst Janusza Stanisława Pasierba i bardzo interesujący tekst, bo ten patriotyzm jest tutaj bardzo gorzki, a jednocześnie bardzo w tej gorzkości bardzo mocny, bo tekst jest, jak Państwo widzą, o tym, że trudno jest czasem tę ojczyznę kochać. Utwór został napisany w 1989 roku na chór, natomiast 20 lat później opracowany na głos z fortepianem, przepraszam. Posłuchajmy tej wersji chóralnej fragmentu.
czas nie pozwala na więcej. Tak wygląda partytura tej wersji z 2008 roku na głos fortepianem. I jakby drugie oblicze patriotyzmu, ten patriotyzm lokalny, zjawisko małych ojczyzn, tak, czy kultur lokalnych. Tutaj na pierwszym miejscu wymieniłam utwory, których pojawia się wątek morza. No to nie wiem, czy da się mieszkać w Gdańsku i nie pisać o morzu. Tematyka marynistyczna jest bardzo szeroko reprezentowana tutaj w twórczości mojej obecnej małej ojczyzny. Ale to jest nie tylko morze, to są też kolandy kociewskie dokładnie. Zbiór w 2005 roku, nie wszystkie kolendy tam mają muzykę autorstwa Głowskiego, ale no jest to taki interesujący udział tutaj kompozytora w projekcie, który też promuje lokalną gwarę, bo te kolendy są w gwarze kociewskiej. A oprócz tego jest cały wątek utworów okolicznościowych, które się wiążą z funkcjonowaniem artysty w swoim środowisku. Mamy hymn Politechniki, pieśń na jubileusz szkoły muzycznej, czyli wszystkie te zadania, które przed kompozytorem stawia właśnie no, bycie w danej społeczności. Przechodząc do religii, tutaj tego jest tak dużo, że nie da się powiedzieć o wszystkim. Była to, tak jak powiedziałam, wartość, która no, była bardzo dla profesora istotna, szczególnie właśnie jak widzimy w tych latach troszeczkę późniejszych. Reprezentują ją przede wszystkim utwory wokalne i to, co może warto odpowiedzieć, że to nie jest religijność, znaczy to nie jest muzyka religijna wielkich oratoriów, tylko to jest muzyka religijna drobnych pieśni, czy to na chór, czy to na głos z fortepianem, głos z organami. Są to na ogół utwory niewielkich rozmiarów, tutaj tak tylko poglądowo dosłownie fragmenty kilku. Jak widać jest to prosta faktura, więc jakąś wartością też w tej twórczości religijnej można założyć, że jest pewna ich przyswajalność. To, żeby one były przyswajalne zarówno dla słuchacza, mają język harmoniczny właśnie taki typowy dla tego okresu twórczości Eugeniusza Głowskiego, czyli akordy o budowie tercjowej, ale septymowe, nonowe, dysonansowe. I są to utwory, które mają być przyswajalne dla słuchacza, ale też dla wykonawcy. Chodzi o to, żeby były wykonywane i ta prostota fakturalna również temu służy. Natomiast chciałam wymienić utwór, gdzie ten kontekst religijny przejawia się właśnie nie bezpośrednio w tekście, tylko w samym tytule i w sferze, powiedziałabym, nastroju czy ekspresji. To jest jeden z najbardziej znanych utworów Głowskiego, Modlitwa. W 3 wersjach powstała w oryginale na flet, chór i orkiestrę, z tym, że chór jest bez tekstu tam. A później powstały jeszcze 2 wersje, na wiolonczele i fortepian i w roku 2000 został dodany przez kompozytora głos recytujący, który recytuje, o tu mamy akurat wersję na wiolonczele i fortepian, głos recytujący recytuje modlitwę świętego Franciszka z Asyżu, tą właśnie, którą mamy na ekranie. Więc w tym momencie to weszło w sferę jakby realnego oddziaływania przez tekst. Natomiast posłuchajmy tej wersji czysto instrumentalnej. Bez narratora będzie. A teraz tytułem kontrastu inny utwór też z kontekstem religijnym. Tytułem kontrastu, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to jest tekst, który został umuzyczniony 2 razy. Jeden raz właśnie w tym wczesnym okresie, kiedy Eugeniusz Głowski jeszcze pisał używając, znaczy wykorzystywał techniki awangardowe i potem drugi raz po latach, już kiedy z tych technik zrezygnował. Też tekst Pasierba,
Jest w twórczości Głowskiego kilka takich tekstów, po które on po prostu sięgnął kilkakrotnie i to jest jeden z nich. I my posłuchajmy tej starszej wersji. Tu porównawczo, jak wygląda partytura jednego i drugiego. Oddziela mnie od świata gruby mur czy cienka ściana, tylko ogień. Zupełnie inny jest ten wczesny język muzyczny. Kolejne wartości to wartości związane z humanizmem. Tu mamy przede wszystkim utwór Homo Sum do tekstu Śliwiaka, punkty przecięcia do tekstu Szymborskiej. W twórczości tej poetki wiemy, że to jest rzecz znana, że człowiek jest u niej na centralnym miejscu. Ja chciałabym pokazać tutaj już bez słuchania jeden przykład. To jest też jeden tekst, po który Głowski sięgał kilkakrotnie. To jest tekst Anny Kamińskiej do Narodów i on został wykorzystany w 3 utworach, wszystkich pochodzących z lat 70. To, co widzimy tutaj, to jest zaledwie 1/3 tego tekstu. I w jednym z utworów tyle zostało wykorzystane, w drugim została wykorzystana całość, w trzecim zupełnie inny fragment. Jest to tekst, który koncentruje się wokół wartości pokoju, powiedziałabym, na ziemi. I utwory, w których został wykorzystany, to Pieśń Powszednia, to była pierwsza wersja. Litania do Narodów, to jest tam, gdzie została wykorzystana całość. Oraz pierwsza z 3 pieśni do narodów. Tu z kolei zupełnie inne oblicze niż w tej litanii. Nawet widzimy z partytury, że to inaczej wygląda. Prostsza faktura i generalnie większa prostota. A inne wartości moralne, które przewijają się w twórczości Głowskiego, to sprawiedliwość, jak widzimy w tytule Miłujcie sprawiedliwość, wierzba przydrożna, którą mamy tutaj pod koniec tej listy, piękny tekst Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej o wytrwałości, o tym, że wierzba, która jest raniona piorunami, walczy i my też walczymy. Ja tak cały czas wracam do tej poezji, bo to było ewidentnie coś, co było ważne dla Eugeniusza Głowskiego. Tu mamy listę autorów. Pisał głównie do polskich tekstów. Jest kilka utworów do tekstów łacińskich, religijnych utworów. Natomiast generalnie sięgał po teksty w języku polskim i to były teksty największych z największych, powiedziałabym, jeśli chodzi o poezję współczesną, choć mamy tu też kilka mniej znanych nazwisk. Widzimy kilku autorów związanych z właśnie poezją religijną, chociażby Jana Pawła II. I widzimy też Kerna, który pisał dla dzieci, bo będzie to kolejny wątek w tej twórczości. I tu pojawiły nam się te teksty, do których kompozytor wracał kilka razy. To też jakoś świadczy, że te teksty były dla niego ważne i były dla niego czymś ponadczasowym, do czego wracał w różnych momentach swojego życia. Józef Konrad, który oczywiście nie jest pisarzem, znaczy w oryginale nie pisał po polsku, ale w utworze Jesteśmy ludźmi morza pod innym tytułem Myśli zasłyszane właśnie teksty Konrada w wersji polskiej zostały wykorzystane. No właśnie, twórczość dla dzieci, dla młodego odbiorcy, dla młodego wykonawcy. To jest kolejny wątek. To są przede wszystkim drobne utworki chóralne. Widzimy tu kilka w latach 80. Mamy też utwory instrumentalne. Profesor był laureatem nagród na konkursie twórczości właśnie dla młodego wykonawcy Srebrna Szybka oraz baśń operowa Latający wiatrak, to największe dzieło Eugeniusza Głowskiego. Baśń operowa premierę miała 5 grudnia 1998 roku w Operze Bałtyckiej.
posłuchać nie mamy czasu, ale możemy spojrzeć na partyturę węża. To jest właśnie utwór do tekstu Kerna i widzimy, że mamy tu wykorzystane też pewne sonorystyczne techniki, jednocześnie bardzo łatwe do wykonania przez chór nawet bardzo młodych wykonawców. To tam jest pocieranie rękami albo nawet widzimy dopisek profesora, zgniatanie gazety. I z twórczością dla dzieci wiąże się bezpośrednio wartość radości i humoru, która przewija się też w twórczości Eugeniusza Głowskiego. Zapoczątkował to jeden z pierwszych utworów profesora Żart na orkiestrę symfoniczną, a później widzimy, że ta lista powtarza się troszeczkę z listą utworów dla dzieci. Ale oczywiście mamy tu też jeden z najbardziej znanych utworów, czyli Figliki, cykl w pierwszej wersji na wiolonczele i fortepian, później powstały drugie Figliki na klarnet i fortepian oraz druga wersja na altówkę i fortepian. Rozpropagowany tutaj przez duet Krzysztofa Sperskiego i Annę Prabucką-Firlej, jeden z chyba najbardziej wykonywanych utworów też profesora. Tu mamy fragmenty początkowe figlików tych pierwszych wiolonczelowych. Są to bardzo krótkie utworki. Wysłuchajmy dosłownie jednego. Tu są klarnetowe, czyli figliki 2. Dobrze, teraz jak przerzucę, to obawiam się, że przejdę do następnego przykładu. Nie, dobrze. Oj, coś slajdy zamieniły. I już tytułem podsumowania wrócę do tej triady. Mówiłam o tym, jak kompozytor czy twórca, tak, i jego system wartości kształtowany jest przez środowisko i przez dziedzictwo. I tutaj w twórczości Eugeniusza Głowskiego widać to bardzo ładnie. Jeśli chodzi o środowisko, to tutaj byłaby to rodzina, bo zainteresowanie muzyką to było coś rodzinnego, tak, w domu rodzinnym kompozytora, wspólne zainteresowanie. Społeczność gdańskiej, pewnie też i bydgoskiej Akademii Muzycznej, koledzy wykonawcy, dla których pisał utwory, współpraca z chórami, szczególnie z chórem Grzegorza Rubina. Wiele utworów jest dedykowanych Grzegorzowi Rubinowi. Społeczność związana z praktyką religijną profesora i z Kościołem katolickim. Oczywiście Gdańsk z jego geograficznym położeniem nad morzem i w okolicach region kociewski, który jest przyległy. No i konkursy i zamówienia, które nadarzyły się na drodze, tak, jako możliwości realizacji swoich kompozytorskich umiejętności dla naszego kompozytora. Jeśli chodzi o dziedzictwo, podsumowując, jeszcze raz można wspomnieć historię Polski, nasze polskie tradycje, chociażby kolędy, w wymiarze nawet bardzo, bo współcznienie profesora, która w tej chwili znajduje się u nas w Akademii, tam się wiele zachowało, nawet takich, trudno powiedzieć, co jest szkicem, co skończonym utworem, ale był taki konkurs na kompozycję kolęd i jakby widać z tego, że to są rzeczy, które ewidentnie było na to pisane, jeszcze nawet gdzieś tam godła są zapisane. Tradycje też związane z praktykami religijnymi i fascynacja polską literaturą i poezją. Tutaj to był przegląd, jakby starałam się zrobić taki przegląd tego, co jest jakby w kontekście pozamuzycznym, natomiast oczywiście, zamieniły się slajdy, inne drogi, które warto by tutaj poeksplorować i ta twórczość jakby już teraz w tym całościowym, skończonym wymiarze z pewnością mogę powiedzieć, że na to czeka. A inne ścieżki, które można by poeksplorować, to
te różne kontrasty, tak, czy zmiany, czy ewolucje, które w tej twórczości są widoczne przez lata, opozycja między nowością, czy innowacyjnością, raczej tak bym to nazwała, a tradycją, komplikacją, a prostotą, to się oczywiście wiąże z ewolucją stylistyczną, przystępnością jako wartością, przystępnością dla słuchacza, przystępnością dla wykonawcy, a tworzeniem dzieła, które jest wymagające dla obu tych czynników. Monumentalizm we wczesnych dziełach i kameralna, bardzo taka osobista wypowiedź w tym wcześniejszym okresie. Czynnik intelektualny i emocjonalny. No i oczywiście to, co było stałe, co może się znaleźć takiego, co było stałe przez cały długoletni okres twórczości kompozytora, a co się zmieniało, co ewoluowało i co w tej twórczości przechodziło z jednego stanu w drugi. Dziękuję bardzo. Miało być efektownie, ale nie wyszło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to przedstawienie postaci profesora Eugeniusza Głowskiego w kontekście psychologii twórczości, ale też i roli, tak jak pani podkreśliła, środowisk, różnie rozumianych środowisk sprzyjających czy implikujących w jakiś sposób twórczość. Ja tylko dodam, że tak przychodzą mi na myśl znaczące dla naszego lokalnego środowiska związki profesora, bo właśnie utworem Wąż, rozpoczynający swoją karierę chór kameralny Akademii Muzycznej wygrał konkurs w Szwajcarii, co było przyczynkiem do tego, aby ten zespół dzisiaj stał się jednym z ważniejszych zespołów kameralnych w Polsce. I drugi taki epizod związany z utworem też wspomnianym przez panią Kiedy biało-czerwona jest dedykowana Grzegorzowi Robinowi wtedy, kiedy prowadził on bydgoski chór kameralny Pro Arte i ten chór był prawykonawcą tego utworu w 1989 roku. Ale mam pytanie, czy wiadomo, w jakim stanie znajduje się spuścizna po kompozytorze? Czy ona jest gdzieś zdeponowana, Tak. czy dla badaczy dostępna? Mogłaby pani to przybliżyć? Tak, to znaczy po śmierci profesora to, co stanowiło jego spuściznę, czyli nuty, większość jest w ogóle w rękopisach, tak? Ale nuty, dokumentacja, to wszystko zostało przewiezione do biblioteki u nas Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zajmował się tym nasz kierownik Katedry Kompozycji profesor Krzysztof Olczak. W tej chwili znajduje się to właśnie w bibliotece naszej Gdańskiej Akademii. Nie jest to jeszcze opracowane ani skatalogowane, więc jakby przygotowując się na dzisiaj, wspinałam się po drabinie do szafki gdzieś tam pod sufitem, gdzie to wszystko zostało po prostu wrzucone, ale jest tego sporo. Czekam, aż studenci będą pisać prace magisterskie, tak, na ten temat, bo to jest bardzo obszerna twórczość i domagająca się właśnie jakiegoś już podsumowania w tej chwili i bardzo znacząca postać dla naszego wspólnego środowiska. Właśnie powiedziałam, że przede wszystkim ze względu na tą właśnie misję pedagogiczną i na tą rolę, którą profesor spełnił jako ojciec czy dziadek kolejnych pokoleń, tak? Ja akurat z profesorem nie miałam zajęć, tylko bardzo krótko, ale ja jestem absolwentką profesora Krzysztofa Olczaka, który jest absolwentem profesora Eugeniusza Głowskiego, więc to jakby postać, to, że to idzie dalej, tak? Więc spuścizna jest. Na razie jest troszeczkę trudno dostępna, ale tylko determinacja badacza jest do tego bardzo świadomie tak powiedziałam, że ta spuścizna jakby czeka na to, bo mam wrażenie, że te pożółkłe papier nutowy, profesor większość, znaczy właściwie pisał ręcznie, tak? Ale pisał piękne partytury. Tak. I ten cały pożółkły papier, on tam w tej szafie siedzi i czeka, także jest pole. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Pani profesor Nowak, bardzo proszę. Dziękuję pani za przedstawienie sylwetki osobowości właściwie twórczej kompozytora na podstawie tytułów kompozycji, tekstów, które wybierał do swoich utworów. To stworzyło pewien zbiór wartości stanowiących o osobowości Eugeniusza Głowskiego. Moje pytanie dotyczy kwestii, która już była dzisiaj też podjęta. Pierwsza część tego pytania, jaka jest współczesna recepcja tej twórczości po śmierci kompozytora? Czy
są to tylko utwory zachowane w archiwum, czy one są wykonywane. I na tej podstawie chciałam zapytać o Pani zdanie, czy ta twórczość jest wartościowana zgodnie z Pani opinią, swoją wartością, czy jest niedowartościowana w tej społecznej recepcji. My question concerns the issue of reception, contemporary reception of composers' oeuvre and issue of evaluated or under-evaluated this oeuvre. Powiedziałabym tak, nie jest profesor Głowski twórcą najczęściej wykonywanym ostatnio, zdecydowanie. Oczywiście, że był wykonywany dość regularnie, dopóki pracował jako profesor w katedrze kompozycji, bo jakby sama właśnie obecność w środowisku akademickim stwarza taką możliwość. Natomiast teraz, może nie aż tak. Ja też troszeczkę mam takie wrażenie, bo ja oczywiście, że już od studiów tak się stykałam z twórczością profesora, ale troszeczkę mam takie wrażenie, że ja się ciągle niejako stykałam z tym samym, tak? To znaczy ciągle się słyszało o figlikach, o poza kalendarzem, o modlitwie właśnie. Modlitwa to był podobno hit zawsze orkiestry Akademii Muzycznej w Gdańsku. Natomiast teraz właśnie mając okazję zapoznać się trochę szerzej z tą twórczością, mnie jest szkoda tych utworów właśnie wcześniejszych. Znaczy ja sobie zdaję sprawę, że kompozytor później porzucił te nowocześniejsze techniki, więc jakby pewnie nie wiem, czy sam byłby zadowolony, gdyby zaczęto to nagle wykonywać, ale jakby trochę dla mnie szkoda tych właśnie dużych dzieł, bo to przeważnie były właśnie dzieła symfoniczne. I ja bym widziała tutaj pole do właśnie jakiegoś ożywienia tej działalności wykonawczej wokół twórczości Eugeniusza Głowskiego. Bo też wydaje mi się, że te drobne utworki, czy to właśnie pedagogiczne, czy to chóralne, one gdzieś tam jakoś zawsze się obronią. Zawsze ktoś to zrobi. Czy to będzie chór w szkole muzycznej na drugim końcu Polski, gdzieś ktoś po to sięgnie. Natomiast te dzieła, które wymagają dużego nakładu środków organizacyjnych, finansowych, przeróżnych, tego jest szkoda. Z tym, że oczywiście jest to też kwestia właśnie dostępności i to takiej bardzo technicznie rozumianej, ponieważ to jest w rękopisach, ktoś by to musiał przepisać po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Doktor Barbara Mielcarek, ale króciutko. Bardzo króciusieńko. Proszę wybaczyć moją ignorancję. Pojawiły się kolędy kociewskie. Czy to są wątki muzyczne, ogólnopolskie i tylko słowa są utrzymane w dialekcie? Czy to są wątki melodyczne, które również są wątkami regionalnymi? I czy jest jakieś nagranie? Bo wiadomo, że wspieranie tych lokalnych, małych ojczyzn wiąże się z wykonywaniem i z nagrywaniem takich projektów. Czy może coś Pani na ten temat wie? Nagrania nie znalazłam, znaczy nie mam pewności, że na pewno nie istnieje, ale nie dotarłam. W ogóle z nagraniami twórczości profesora jest też, jest dosłownie właśnie kilka tych rzeczy nagranych, zwykle przy jakichś akademickich okazjach. Profesor nie zbierał po prostu tego. Tak, i nie jest łatwo do tego dotrzeć. Natomiast na samą kwestię regionalności, tak, w warstwie muzycznej, ja nie bardzo czuję się kompetentna, żeby tu odpowiedzieć. Też nie znam tego konkretnego utworu aż tak dobrze, ani też, szczerze mówiąc, folkloru kociewskiego. Dziękuję bardzo. Studia muzykologiczne, jak widzicie Państwo, stawiają ciągle nowe wyzwania, nie tylko teoretyczne. I tym także wyzwaniem jest twórczość Eugeniusza Głowskiego, o czym Pani nas przekonywała teraz. Bardzo dziękuję Pani doktor Agacie Krawczyk. I proszę drugiego referenta naszej sekcji, pan doktor Manuel Antonio Dominguez Salas.
Jest teoretykiem muzyki, kompozytorem, perkusistą. W 2021 roku obronił pracę doktorską z dziedziny teorii muzyki w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie pod kierunkiem profesor doktor habilitowanej Anny Nowak. Jego badania skoncentrowały się na teorii kompozycji discontinuum continuum meksykańskiego kompozytora Julio Estrady z wyszczególnieniem postaw filozoficznych, estetycznych i kulturowych oraz odwzorowania tej teorii w kreacji artystycznej, która się z niej wywodzi. Równolegle w latach 2014-2021 Manuel Dominguez Salas studiował filozofię w twórczości muzycznej pod kierunkiem Julio Estrady w Laboratorium de la Creación Musical w Meksyku. Obecnie jego zainteresowania w ramach badań naukowych dotyczą aspektów filozoficznych w twórczości muzycznej i ich odniesienia do procesu tworzenia dzieła muzycznego w oparciu o założenia teorii filozoficznej Charlesa Sandersa Peirsa, zwanej rozumowaniem abdukcyjnym. Pan doktor Manuel Dominguez Salas przygotował na dzisiaj tekst Czas taki, jaki powinien być, a nie taki, jaki jest. Wartość czasu w muzyce Conlona Nancarrowa. Manuel Dominguez Salas, music theorist, composer and percussionist. In 2021, he defined his doctoral dissertation in the music theory at the Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow under the supervision of Professor Anna Nowak. His research focused on the theory of composition, discontinuum continuum, by the Mexican composer Julio Estrada. He studied the philosophy of musical creativity with the Julio Estrada at the Laboratorio de la Creación Musical in Mexico. Currently, his scientific research concerns philosophical aspect in musical creativity. He present lecture titled "Time as it should be, not as it is. Value of time in the music of Conlona Nancarrowa." Thank you very much. Dzień dobry. Thank you very much for the opportunity to be here and show part of my last interest in music composition. I will refer my paper in English because of the nature of this conference. And this presentation is part of an intuition hypothesis on which I have been working not so long. It's based on the possible relationships that I find between the musical work of Conlona Nancarrowa, specifically about the value of time in his music, in relation with the philosophical ideas about time and its perception raised by the philosopher and mathematician Charles Peirce. For this, I have to make a series of references with the interrelation between time, perception, imagination, memory, and consciousness in order to detail two certain central points in my presentation. Peirce's attempt to understand the continuum of perception in relation over time and the representation of time in music by Conlona Nancarrowa. This implies to search for a link between Peirce's idea for what concerns time together with the concept of time in musical work of the American-Mexican composer. This approach is unique, proposed, as far as I know, for the first time in this paper. Today we know more and more that Conlona Nancarrowa was ahead of his time. The musical legacy that he left shows that with genius solutions, Nancarrowa made significant advance with respect to the compositional process that gave rise to the involuntary prediction, anticipating 1 or 2 decades the minimalism, or 2 decades before the minimalism of the 60s or the use of the synthesizers during the 70s. This idea is proposed not only by me, but also by the group of scholars, of course, included Julio Estrada, which is the director of the Center of Studies of Nancarrowa's music. The questions that rise could be that what was the innovation? What were those achievements? Since the composer excluded himself in Mexico City back in the year 1940 until his death in the 1997. His encounters with music that occurred in the European context after the Second World War were rarely sporadic. And in case of American composition, before he emigrated to Mexico, he had contact with Elliot Carter, Harold Copland, and Gallingford Rigger. Later on, he showed some kind of interest with the music of John Cage,
with whom he shared similar ideas in regard to the new American music, which he called it as jazz clichés among the Lisztian dithyrambics. His influence, as for what concerns his musical influence, can be observed in two stages. The first one in the practical field with jazz and blues, music which he played before he went to the Spanish Civil War, and there he lost his trumpet. Also, during the time he composed most of his studies, it can be observed that the composer was influenced by John Cage as for what concerns the preparation of piano. It is known that the study number 30 was dedicated to John Cage, and Nancarrow even planned the preparation of the piano. But this was not used by the composer. Also, in the study number 25, Nancarrow took advantage of the use of 12-tone series in somewhat conventional way due to its transposition, inversion, and retrogradation. But nevertheless, this series does not correspond in any way to the one used by Schoenberg. For this reason, we cannot judge a direct correspond in any way, we cannot judge a direct influence of the Schoenbergian dodecaphonism, but an approximation to the idea of the series that are able to use a triadic harmonic base with wrought pitches. In the theoretical field, it was Henry Cowell's book, New Musical Resources, which accompanied him through his life, and with it he began to experiment Cowell's proposals regarding time in music, an idea that persevered in Nancarrow's approach to musical creation until his death. This creativity and quite ingenious nature leads him to a systematic and unintentional search for the formulation of concrete notions in the theoretical order. From the sum of his musical work, the most outstanding can be listed as follows. The superimposition of several tempi, polytempi based on the canon imitation. A duality of superposition of melodies or textures of discontinuous type are combined, giving an effect of continuous mass sound, so continuum of rhythm sound, and continuum of time as a result of multi-velocities combined with the opposite directions of time, or a bidirectionality of the flow of time, which lead us to the notion of consciousness space-time continuum. The latter emphasize the importance of imagining and at the same time, through experimentation, conceiving new forms of temporal organization, which derive in each case in a new idea to deal with time in music. It should be noted that the nature of Nancarrow shows a passionate artist which constantly experimented with a single idea, searching for different solutions to obtain equal different results, which always were at the beginning of his research unknown for him. For this reason, prior to John Cage, Nancarrow is considered the pioneer of experimentation in music. This idea is illustrated by Kyle Gann as it follows. Some of Nancarrow's studies fit the definition of experimental better than most of Cage's work, since outside of his work, the clear physical effects of the subtle tempo ratios with which he has worked are entirely unknown. Often the composer gives the impression that once he has heard the result of an experiment, it is unnecessary to pay further attention to the problem. Close quote. From this derives the origin by which in the 50 studies for mechanical piano, Nancarrow rarely repeated the same idea on the way he approached the problem of tempo. Gann, in his book, The Music of Conlona Nancarrow, identifies out of 50 studies, 26 different methods in which Nancarrow achieved different transformations of time. Just to mention some of them, we can see on the screen this sequence of pitches, texture built from motifs that are repeated asynchronously, isorhythm, canon in which voices gradually reverse their roles, palindromic canon, isorhythmic canon with accelerando, proportional tempi scale, and ontological clock, as Nancarrow called it, aleatoric canon of tempo, irrational isorhythm, impossible to notate it, that is in 3 studies, but is made on 1 study, and the list can go on until 26 methods. In Nancarrow's compositions, musical objects or musical ideas are discrete, and the process of composition, which in many cases were a canon form, allows us to perceive them in a continuum of time. This was possible
thanks to the simple characteristic that canon form appeared to have according to Nancarrow, as he explained in an interview with Charles Amir Khanim in 1977, who asked the composer why canon was so important to him. Nancarrow replies, complex time progressions are easier to follow when the melody remained the same everywhere. This answer, as obviously that can be to us or irrelevant, it shows a really significant idea for what the value of time means in Nancarrow. This also could explain that in Nancarrow musical works, time is the musical idea, providing a polytemporal texture which is covered with light touch of jazz, which attests to its musical influence. Nevertheless, these melodies help him to illustrate the effect of the tempo, which is in this, yes, the main idea of each work. The transformation of the discontinuous type rhythm perception of an ordered sequence of pulses in a rhythm of continuous is essential in music to achieve greater malleability of the structures. Hence, the importance of the transitions through the gradual changes that go from the perception of discontinuous type tempo to another where identified in the duration is blurred by its continuous type structure. Henry Cowell, the first theoretician who developed in the study of the rhythm sound, opposed the whole idea that lead to separate and even oppose the elements of music as different materials when, on the contrary, the physical structure of rhythm and sound require understanding and perceiving them as a single matter in the same way that space-time is understood in Einstein, as Cowell defines as follows. Sound and rhythm being considered as two primary elements of music, subdivisions of rhythm will be considered to be time, or durations of tones, meter or stress, which has to do with the ascending of tones, and tempo, which has to do with the rate of speed at which tones move. Cowell's theory changed the concept of rhythm as a sound source. Paradoxically, Cowell's A Musical World did not turn out to be music capable of presenting all the discoveries concerning the continuum. The most emblematic music examples that confirm his theory turned out to be found in a large part of Nancarrow's studies for mechanical piano. From the above, Nancarrow proposed for the first time the creation of a music in which time occupies the main idea of the composition and is treated at the macro rhythm level from each of studies, as well as at a micro rhythmic level through infinitesimal time intervals subjected to speed accelerations and deceleration, in order to make possible the continuous transitions from rhythm to sound. Nowadays, it is well known for those scholars interested in the study of Nancarrow's music that this achievement not only provides fascinating results in the area of the physical, but also in the psychic, in what concerns the perception of continuous time-space in the mind. The originality of Nancarrow's representation process, as I intuit, maintains a close link to not necessarily voluntary with the ideas of perception and time of Charles Peirce, who, based on Kantian forms of continua, or as Peirce expressed, formal intuitions of expression, in August 1959, Peirce added consciousness as part of the continuum in the perception of space-time, thus organizing a triad in the order consciousness-space-time, highlighting time as the third and highest of three types of formal intuitions. Later on the law of mind, contradicting the position of the nominalists who argue that ideas were just instantaneous or discontinuous flashes, Peirce proposed that ideas are perceived in a time continuum. This means ideas are events that are perceived as moments of immediate awareness, covering infinitesimal intervals of time. Peirce intended to observe the function of these intervals and describe them as an immediate sequence that is perceived by three instants, beginning, middle, and end. These in turn are merged with other time intervals that occur immediately, resulting into a superposition of infinitesimal intervals. Peirce suggests that each of these intervals is immediately perceived, but the relationships of the whole sequence can only be mediately perceived or inferred, and as a result we can achieve a conception of time which cannot be the object of an immediate experience, since it cannot be felt at any particular instant, rather a continuum of the flow of time in the mind or the memory.
In his lecture Caution and Force, Peirce presents the hypothesis that time is the form under which logic presents itself to objective intuition. The influence between mind and time is, in other words, a matter of continuity, as is put in the law of mind. Quote, what does the difference between past and future consist in? Past ideas are those which are associated with consciousness. Future ideas are those which are not associated. So the flow of time by which the future becomes past consists in a continual increase of associations, or the tendency of thought to become more and more connected. Close quote. Following Peirce, the past is all that we can know, that which affects us but we cannot affect. The future is what affects us, not as something current, but in the way that an idea does. It is everything that can be controlled or inferred. The present, for its part, is action-reaction, a moment in which there is no inference, but there is perception. The present corresponds to the nature of the event, insofar as it is uncertainly gradual, insofar as it is separate from the past from the future, insofar as it is marked and allows the identification of time. At the same time, the present is half past and half future, such as the points of the line that are the border between the ink stain and the paper on which it is found. Quote by Charles Peirce. André Detaine has contributed to the study of Peirce's argument that perception implies consciousness, space, and time. The result of his investigations has provided information on how time and semiosis influence each other through causal relationships, as he argues. Quote, perception is mediated by semiosis. Semiosis involves both efficient and final causes. Perception involves two different arrows of time. A perception is a bidirectional flow through three semiotic moments, anticipium, percipium, and ponecipium. According to Detaine, our perception of time passage is under the sensible influence of two temporal arrows. Their influx make it possible to infer something other than present itself. The first arrow, in red, corresponds to the information of the percept, an uncontrolled and primary impression of feelings. In a musical context, this could be understood as the first moment when we listen any musical phrase. The second arrow in blue corresponds to the idiosyncratic information of a perceptual judgment, understood as the first judgment of a person as to what is before his sense. In a musical context, it could be expressed the moment where we can judge how the idea of the musical phrase functions in the general context of the piece in relation with the previous infinitesimal interval of time. Those two arrows of time function simultaneously in respect to Peirce's assumptions. Therefore, time is moving rapidly and continuously in both directions. Oscar Miyamoto explained this idea as is follows. We can think of this as the rapid transitions from memory perceptions to perceptual judgment and vice versa. In the close quote. In the musical context of Nancarrow, we can interpret this concept as the acceleration and deceleration of the motives directly affected the perception of the tempo and memory, activating a bidirectionality state of consciousness, space, time in our mind. In order to exemplify this idea in Nancarrow's music, we could bring these two studies to listen, to provide this idea. Now I will require assistant to put them musical example. This is Canon X or Study 21 that for sure many of them, almost many of us we know, but it will be good to
The whole process is based basically in a bidirectional of the flow of time of two different speeds that at a certain point both speeds interpose themselves and only for an infinitesimal fraction in the present are moving exactly at the same speed but not with the same musical structure. According to the analysis of musicologist Hill Grant, the meeting point of the two layers is identified score on the 30-second staff, where because of the condensed amount of pitches in one of infinitesimal fragment of the present exceeds the amount that human auditory perception can recognize, is impossible to perceive it at the exact moment where both voices cross each other. For the what concerns perception of time, what really happens is that the listener perception is obtained two temporary lines that move away from each other in the continuum of space and time. That is one line, the one that runs at a lower speed, gives the impression that it's moving in the opposite direction in reverse in relation to the second line, that the one that moves at faster speed. It tends to move forward. Paradoxically, in the psychical perception, sound of time slows down as when speed increases. This can be proved in the physical realm where things are moving faster appear to go slower in comparison with the opposite one, which is decreasing its tempo. The physical sound effect perceived in the psychoacoustic perception is explained by the mass of the sound result of the condensation of pitches in one of each infinitesimal interval of time. As a second example, the second example presents Nancarrow resource to compress and decompress time in a continuous flow without the use of arithmetical accelerando, but of geometrical accelerando, where each tempo figure is multiplied by this factor to produce the next value. The importance of this study lies in the way the composer managed to transform the acceleration and deceleration of time. Unlike, quote, all the previous studies were based on time grids, the music is now conceived in a completely sliding time continuum. In other words, to adopt Nancarrow's pragmatic way of thinking. The punching process, which was formerly possible only in tiny unchanging increments, now abounds all restraints and the whole can be punched in infinitesimal gradation. We will, maybe we can jump the musical example.
and just speak about the structure of the piece. The structure can be easily explained as a palindrome. From the system 39, the first part is repeated as in mirror. Now the accelerando becomes the retardandi. The study is divided in 3 parts, a typical ABA form, where the first A is retrograde version of the second one, while B is in a palindrome of itself. In this middle section, Gann identifies 6 melodical fragments in each voice, which in general are stretching the duration, giving the illusion that, quote, they are scattered without apparent canonical temporal congruence, but in such a way that accelerations contrast occur in different voices. It is, close quote. It is interesting to observe that in this study, the accelerations were applied even in silence. That is to say, that, quote, after a pause of each voice continues at the speed it would have reached if it had continued sounding, close quote. These effects allows the sensation of no apparent canonical temporal congruence. However, on the other hand, it exalts the idea of a continuous flow of time, space moving in 2 opposite directions. I'm getting close to the conclusion. Sorry. In the auditory perspective, the imitative contrapoint of the polytempi denotes depth and pitch in space-time through a kind of collective path. In the polytemporal canon, the same idea gives rise to successively polytemporal textures interposing with each other as the speed increases in reference to those in which the tempo is moving in different speed, even though they all move in the same direction. All the infinitesimal intervals of time converge with one polytemporal texture. This way of interposing time allows the listener to perceive a range of various voices in a texture that gives the impression of listening in perspective. Julio Estrada defines this type of perception as it follows. Auditory perception is novel here at the moment when it creates the impression that everything converges in a single point, the end, the famous endings of Nancarrowa. Analogically with Estrada's definition, the time suggests in a similar fashion how everything is overlapped in the space-time of consciousness, as he argues. The space-time of consciousness is a directionally continuum of states or moments or feelings affecting or transitioning immediately into subsequent states or moments of feelings. Every moment is overlapped by the previous moment, and each overlaps the next. No moment is isolated, and thus none escapes past influence. An example that exceptionally illustrates this technique is found in the final movement of the string quartet number 3, where each one of the instrumentalists concurs in a texture of 4 independent acceleration speeds that advance incessantly, overlapping their time towards the last moment. Just the last example, please. Yeah, it will be just a few seconds. These are just seconds. Yes. 20 seconds. In fact, can I? Yeah. The string quartet. Okay, that one. Okay, just a few seconds. Cannot listen. Now is conclusion. I'm very close to finish. For Peirce, time is past, present, or future, but the action of the mind, he refers to them as determination of time. The past, the present, and the future are aspects of times as temporal modes, which are distinguished according to how they affect behavior. Type of perception that cannot be immediated because it takes time, not only because it continues through each instant of that time, but because it cannot be contract between an instant. It is the perception that links our life, is the perception of the synthesis. The value of time in Nancarrow's music
corresponds to a form of semiosis where time as should be could be analogically linked to Persian concept of consciousness space-time, where musical ideas, time, are unified by three semiotic moments, anticipium, percipium, and ponecipium. In the field of perception, Conlona Nancarrow's musical works demonstrate Peir's assumptions as far as the law of mind accomplished what the physical law of force could not, namely, how to establish a perfect direction in the flow of time. However, the value of Nancarrow's achievements in musical composition was possible at an artistic price that, as Kiel Gunn argues, just a few composers will want to pay. He sacrificed the possibility of his works being performed by human beings. My biography. Thank you for your attention. Thank you for presentation. Very important, I think, aspect, contemporary music and rhythm, time, in the music Conlona Nancarrow with this polytemporality, arithmetic, geometrical accelerando, and in philosophical context. Many questions for lecture? Yes, Professor Matthew. Yes, thank you. This was really, really fascinating. My question has to do with influence. When you were playing some of these examples, particularly that first one, where it starts off very fast and very slow and then reverses, do you know if this had any influence on a composer like Steve Reich, particularly his phase pieces? He did a piece for recorded tape where he recorded a pastor. It's called It's Gonna Rain. And he recorded this street preacher, and he played it back at two different speeds. So one track, second track, same recording, but they start phasing out. So one is starting to go faster than the other. And he does something similar with piano phase and violin phase, where it's just, he has two different tracks, basically, and they start going at different speeds and phasing in and out of one another. Do you know if there was any influence there? Well, I know directly that if Nancarrow or this study influenced Riley, this I honestly I cannot understand this question. Therefore, is the idea and the statement from these scholars that they suggest that Nancarrow was ahead of his time, yes, that he, before the minimalism began to experiment such ideas of the arrow of time, Nancarrow was already implanted those. And Nancarrow, for sure, he didn't have any influence from Steve Reich because he was completely, let's say, almost disconnected from the musical area in USA. In Mexico, also, he was not active at all. So if there is some influence, I will suggest that is Nancarrow too, Riley. Yeah. So, but I don't know if, in fact, there is some biography statement that we can say that there is this connection, this influence. Yes, it's a good point to make some research on that point. Thank you. Thank you. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania? Pani Malwina Marcin. Just a short remark. It's also amazing if we remember that, for example, Ligeti, after hearing Nancarrow's music, especially works for pianola, yes, he composed his piano etudes, taking up some of the ideas, but also making all of them, the texture, completely performable. Yeah, okay. Yeah, thank you. Of course, this Ligeti was also influenced by Nancarrow after he discovered the studies of Nancarrow in Berlin. I think he was looking for some records. So he found his music and he was completely astonished, yes, and his, as influence, Nancarrow influenced Ligeti in this way. So yes, there are these connections with minimalism. Thank you. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu doktorowi. Szanowni Państwo, przed nami ostatnia prezentacja naszej sesji. Połączymy się za chwilę z panią Hia-Ling Peng, która jest studentką Uniwersytetu Newcastle, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską. Podczas studiów magisterskich skupiała się głównie na roli Maxa Webera w socjologii muzyki i jego teorii racjonalności. Obecnie bada, w jaki sposób można wykorzystać racjonalność do analizy muzyki graficznej i muzyki indeterministycznej. Jej badania już są prezentowane w Portugalii, Irlandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Last lecture, our session is Hia-Ling Peng, is a student at Newcastle University studying a PhD in music.
her pivotal focus on the role played by Max Weber in the sociology of music and his theory of rationality. She is currently investigating how rationality may be used to analyze graphic notation and indeterminate music. Dzisiaj na swoją prezentację pani Hialin Peng przygotowała tekst opatrzony tytułem Określone czy nieokreślone. Gradacyjny proces tworzenia wartości. Defined or undefined, the gradation process of value formation. Please. One moment. Tu jest u mnie wyciszone. To nie ma znaczenia. Mikrofon. Pani ma wyłączony mikrofon? Ale ona nas słyszy? You have microphone. Your microphone is mute. Can you hear me now? Oh, jetzt gut. Okay. Jetzt okay. Okay, shall we start? Yes. No. No. Yes. 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 Okay. Once again. Thank you. Okay. You can start, you can speak. We heard. Okay. Thank you very much for this opportunity. I'm really grateful to be here and share my research. And I'm Jialin Peng from Newcastle University, and my topic is define or undefined, the gradual process of value formation. In this presentation, I aim to explain the value formation with an indeterminacy, and I will take John Cage's law for piano as the example. To do so, I applied theory of rationality, the negative theory, and the tripartition sigma to show the formation. Firstly, I start with the Max Weber theory of rationality, explain why this theory can be applied to value formation. Then proceed to a negative theory to present how compositional material connect with one another when they do not share a tonal value or a tonal goal. And finally, proceed to Natia and Molino tripartition sigma to compose a three-stage value formation. The result will be presented by a visualization software called Gephi. With the assistance of Gephi, the connection between compositional material will be easier to understand. This video made by Steven Molinovsky, who used a music animation machine to visualize the structure of prelude. In this video, Molinovsky applied the circle of fifth as the base and used the color representing interval between notes. The
interesting part of this video is how he shows musical element and how he presents the structure of music. As we all agree, this work is composed by the theory of harmony. The basic element are chord and interval, and Malinowski used the color and lines to represent interrelation between these elements. This approach provides an opportunity showing music, and therefore I was wondering that, will it be possible that we can do this to indeterminate music as well? With this curiosity, I focus on John Cage's solo for piano, attempt to discover a new angle of this music. So, who is Max Weber and what is rationality? Max Weber is a sociologist who was professional in politics, law, and religion. He proposed some influential concepts in his life, such as bureaucracy and value-free. The majority of his idea was surrounding with the theory of rationality. In his thought, rationality was formed by people's action, purposes, belief, and value concept, while these objects can be constructed by many different reasons. In his publication, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, he looked into how the religion influenced the formation and the development of a society. He observed Protestant living style and found the influence of religion involved various aspects. It not just affected believers' value concept, but also providing them a purpose for living and working. And most importantly, religion acted as a catalyst in the formation of the society. For instance, predestination created loneliness, anxiety, uncertainty, and fear because the believer had no idea whether if they were the chosen one. In terms of this, predestination also provided a solution to his mental predicament. It made believers believe as long as they obtain success on their calling, they will have a better afterlife. And at this point, loneliness, anxiety, uncertainty, and fear transformed into motivation, which stimulated believers to achieve success and to be systematic in their life and their career. Weber formed this theory by people's choice and intention. When their decisions are based on their preferences, it can be value rationality. When their actions are based on their purposes, it can be purposive rationality. When they intend to use a tool to achieve a specific purpose, it can be instrumental rationality. The free interpretation inspires many scholars to interpret their rationality. For instance, Kaba identified practical, theoretical, substantive, and formal rationality. Muller proposed value and purposive rationality, and Habermas suggested normative, practical, purposive, and value rationality. In which interpretation, the key elements are people's choices, preferences, intention, value concept, and purposes. In 1912, after Weber attended a concert with the pianist Mina Topola, he started to apply the theory to music. All of his findings were recorded in an unfinished draft. His wife, Mary Erin Weber, published this draft in 1921, titled The Rational and Social Foundation of Music, which then translated to English in 1958 by 3 American musicologists. In this publication, Weber described rational features of music are arithmetical structure, theoretical structure, notational system, predictability, reasonableness, and social influence on music. From Weber's 3 publications, we can notice that he considered rational as choice, intention, purposes, system, and structure. When I applied rationality to conventional music, I found 3 features of rationality. They are being methodical, functionality, interactivity. This feature will be explained with a musical example later. Network and how can I mingle this theory with rationality? Biagini once defined that network form a set of nodes describing the element of complex system, connected pairwise by several links describing their complex web of interactions. Most networks reflect in their structure a rich interplay between readiness and order. This means that networks contain different layers of interaction, which consist of readiness and order. Since network shows readiness and order, I wonder, will it be possible to apply to Cage's indeterminacy? And therefore, I choose key concepts of network theory. They are actors, tie, relation, and networks to build a network of solo for piano. With this key concept,
we could recognize interrelation between compositional materials, notation, and individual systems through the smallest element. Firstly, actor. The fundamental element that conduct actions. Waterman and Faust define it as an individual or a collective social unit. When this applies to solo for piano, the actor is the compositional materials. The second concept is tie, which is a linkage between actors. In my research, the tie indicate connection between compositional material, notation, and individual system. The third concept is die, meaning a pair of actors, which constitute the tie between actors. Thus, a die acts as a group consists of two actors and a connection. In my research, I regard it as a group of two material and the connection between them. The fourth concept is a relation, which shows a link between collections. In terms of graphic notation, I regard it as an individual system. That is a relation indicating a larger group of collection, which indicate actors, tie, and dies. Thus, when I apply the four concepts to composition materials, notation, and individual systems, they will show the inner structure, which is the fifth concept, network. For example, when actors are paper imperfection and notation A, the connection between them is tie. A group of paper imperfection and notation A called die, and a collection of die become a relation, and multiple relations construct a network. The decomposing from network theory is from the objective level. When consider the performance importance of this work, the factor of a human needs to be put into consideration as well. The tripartition schema consider composer, score, performers, and listeners. It contains three levels: poetic, neutral, and aesthetic level. Each level shows a different dominance. For instance, in the composer's poetic level, the composer composes a score. The score links into a neutral level, meaning that the score is free to be interpreted by performers' understanding and aesthetics. When the performer work on their interpretation, they into aesthetic level, using their aesthetics to understand and interpret the score, while their interpretation or say the performances into another neutral level, and just as the score did before. The interpretation will be appreciated by the listeners. On this serial process, I suggested that Cage solo for piano is under the same situation. Cage applied the paper imperfection or dot on the poetic level. After adding all the composition material, paper imperfection and dot became note on the neutral level, and the performers' result on the aesthetic level were to process their understanding. When combining this theory together, we were able to discover subjective and objective perspective, and most importantly, the value formation of this work. Before moving to Cage, let me take just Bach Prelude in C major as an example to explain rational feature. In Weber's research, he showed arithmetical structure by Pythagoras' arithmetical formula. With this formula, we could understand interval and chords through ratio of vibration. The theoretical structure is the theory of harmony. From the major one, we can see Bach use a broken chord of this key. He used a tonic chord, which is C, major third up E, and the perfect fifth up from C is G. Then repeated this note in this major. Along with this, we can also find out that Bach used arithmetic structure repeatedly. From the G clap, he used a half note, an eighth note, a quarter note, a sixth rest, and a tie, while he used at rest and a series of 16 notes for the F clap part. This combination can be found in the following measure. From harmonic progression and arithmetic pattern, listeners may be able to expect the following musical phrase, and so predictability and reasonableness has been formed. Predictability and reasonableness can also refer to correctness of music, meaning that
listeners expect a certain type of acoustic under a corresponding genre. For instance, when we appreciate Bach's music, we may not expect noise, but in Cage's music, noise is relatively reasonable. Interactivity shows how musical genre, music form, and musical instrument develop based on people's needs, aesthetics, trend, and technology, etc. In other words, interactivity shows interaction between people and society. Now, let's move on to music in avant-garde style. When music was no longer composed by the theory of harmony, can we still discover value? I suggest we could look into Cage's intention, purpose, and value concept to understand how to discover the value. We move to tripartition sigma and network theory to see how the value form. This is the page 10 for solo for piano. And from this page, we can notice the score is pretty different from the conventional one. Speaking of Cage's intention, purpose, and value concept of his composition, indeterminacy is one of the important ideas that was shown around 1950s. Looking into Cage's life, we may find out the origin of his indeterminacy was Zen Buddhism. According to Suzuki, Zen Buddhism defies all concept making. It looks for the pure fact that is the foundation of our being, and aims for grasping the center of life. Based on this concept, Cage interprets it as not to bring order of chaos, but showing it. And so, Cage broke the conventional information structure and found fluidity in the relationship between composer, performer, and listeners. In other words, Cage lowered the dominant position of composer and offered free interpretation to performers. In 1950s, we can find three main works that apply the chance and indeterminacy. They are Music for Piano between 1952 to 1956, Winter Music in 1957, and Concert for Piano and Orchestra around 1957 to 1958. Concert for piano and orchestra include piano, flute, clarinet, bassoon, trumpet, trombone, tuba, violin, viola, cello, and double bass. It can be solo or in any combinations. In these works, Cage used paper imperfection to present the being of the world, and therefore, this world look unorganized and chaotic. Solo for piano is the piano part of Concert for Piano and Orchestra, in which Cage applied a graphic compositional system. A system consists of a two-step of composition, a drawing process, and a means of translation. This makes like Cage marked on an uneven surface of paper, then drew some graph and musical symbol to offer meaning. Just as John described, quote, whenever he found an imperfection in the paper, he placed a solid note head, then overlay the result with a single step that turned the note head into note, end quote. From this description, we may notice Cage composed this work step by step, offering the meaning step by step as well. And to Weber's theory of rationality, individuals' purpose, intention, and choice represent purposive rationality. When looking into this aspect, we have delved into where the purpose, intention, and choice from. In this case, Cage was cultivated by Zen Buddhism, which influenced him on creative approach and inspired him to discover new material and new formation of music. Under this influence, Cage had his purpose, intention, and choice, and so he invented a graphic compositional system to pursue his philosophical pursuit. On the other hand, this is how Cage formed his poetical label. Based on Cage's graphic compositional system, which is the basis of poetic and neutral labels. From his compositional system, we can then discover system and structure, meaning that even without tonal goal and tonal value, compositional materials still share the connection between one and another. In conventional music, system is like notational system and compositional system. It is fairly reasonable to see them as a system because they have the own language based on symbols, roles, and usage.
For example, we know a quarter note means a 1 bit, when the time signature is 4/4. This combination is not coming out of thin air. It is actually from the notational system, which we need to learn and how to use it. This system also appears in solo for piano. But the different thing is, the system is not general. It cannot be broadly applied to every graphic notation, which means we need to build a system by dissecting and categorizing compositional material. Since Kate used numerous material in this work, we can discover more than one system from it. When put this system together, they construct an inner structure of this work. Let me apply network theory and Gatsby here to make it clear. We know that network theory includes actor, tie, die, relation, and networks. While the actor means compositional material, tie means connection between compositional material, die means combination of actor and tie, relation shows the collection of die, and the network is collection of relations. To put this into Gatsby, I firstly find out a notation with similar compositional material, then decompose their material and categorize by their function and their appearance. And then I was able to build the relations. The relations include notation to notation, compositional to notation, compositional material to their function, and the notation to the systems. Putting these relations together, let's structure the solo for piano. And so, correspond to Gatsby's term, node is compositional material, function of notation, function of material, and notations. For example, notation B, D, L, and BR. They use numbers, clef, step, rectangle, extension, grouping, note, and arrow as compositional materials. When we look into performing instruction, we can notice that Kate specifically pointing out notation D is like notation B. Clef of notation L is like notation B. Number of tones in notation BR is like notation B. When putting this relation into consideration, I could describe notation B as the foundation of notations D, L, and BR. Also, from the visual side, these notations look pretty similar. They use vertical direction more than horizon one. They use number in a similar way, representing the amount of playing note. Here, from the aspect of the composition material and visual side, this notation form system B. However, you may wonder, what about the grouping in notation L? Grouping does not show in notation B or the other notation of this system. As I just mentioned before, system construct the inner structure, and when Kate composed these notations, he used compositional material repeatedly. Repetition across notation. So, in this structure of the notation L, we can also find out Kate wrote parameter is like notation A. In other words, notation L can belong to system of notation A and the system of notation B at the same time. The common notation, which is notation L in this case, strengthens the inner relation between systems. And this is how value is formed. To visualize the connection, I use the several sheets including ID and label, function of compositional material, and link between compositional materials. The network contains 4 layers of relation. So relation include notation to notation, compositional material to notation, compositional material to layer function, and notation to system. And the result looks like this. I use color green to represent the relation between notation and compositional material, color blue to represent the relation between notation and notations, color pink representing compositional material to layer function, and color red representing the relation between notation and system. From this result, we may notice that a great amount of compositional material are used repeatedly. The repetitions are shown between each notation. Together, these relations define value of materials. For instance, the left photo shows the notation L connects notations in system A.
and system B together, since it shares the same compositional material and appearance of system A and system B. The right photo shows the paper imperfection connect notation together, as it is the fundamental compositional material of all notations. Weber's rationality consists of objective perspective, so that we could put Zen Buddhism into consideration and know how important of Zen Buddhism is. This is the foundation of the value formation, while the network theory focuses on how do compositional material connect with each other and building a sense of togetherness, which is the second layer of the value formation. And finally is the tripartition sigma, which will reveal the practice of 3 stages value formation by considering poetic, neutral, and aesthetic level. It shows how composer, scorers, performers, and listeners cooperate to produce a unique work. This is my presentation. Thank you. Thank you very much for your brilliant presentation, John Cage, Sonata in Perspective, the Theory by Max Weber. Any question for lecture? Czy ktoś z Państwa ma pytania? Okay, hello. Thank you very much for very inspiring and detailed presentation. Can we find any values in the indeterminate, in completely indeterminate music? Because you mentioned music like with no tonal references, yes, like atonal music. Can we find any values? I think we still can, and that tonal language, any tonal language. Not only major, minor tonality, yes, but other tonalities, the modal tonality, some of the 20th century concepts of tonalities can still transpond, yes, show some of the values in music. So that's one of the questions. And second question is about completely indeterminate music. Can we find any values in this kind of pieces? Okay, I'm not really getting the second question, but I will start with the first question. Will that be okay? Yeah, that's fine. Okay. So in this presentation or in my research, I'm trying to find out what is the value exactly. So as you just mentioned, the tonal value can be found in 20th century music. That is the fact we have the consensus right now, right? But the thing is, when I look into the performance of the solo for piano, I found it's pretty hard to claim. Those performers, they share or they have or they obtain the tonal value or a tonal goal, because they obviously is not really on the same minor or major or anything like that. I mean, it is acoustic, we can't really differentiate this kind of thing. And so from there, I start to rethink what is the value exactly. And when I try to apply Weber's rationality, I found the value is not just about the music, it's not just about the acoustics, it's more like how composer think about his music and how performer think about his music, this kind of, different, the personal labels, interpretations. And that is the first layer why I think the value is not just about music, it can be more personal label. And the second one is, the second value I found is the togetherness of the materials. Because obviously, Cage trying to use the paper imperfection, which is the being of the word, as the material. And in this regard, we can't just claim they have some kind of connection, they have similar goals. But the thing we can find is based on Cage's arrangement, and based on the arrangement to discover how they can construct the work. And I think that is another layer of the value. And so, the final part is the value is about how people interpret, how people understanding this kind of the aspect. And so in my research, I would suggest the value is not just about music, it's more like multiple layers of value.
So that is how can we maybe have a new direction to describe what is a value exactly. That is what I'm trying to do right now. Am I making sense? Yeah, thank you so much for your detailed explanation. Thank you so much for your detailed explanation. Thank you. Will it be okay if you can just repeat the second question? I didn't get the second question. No, that's fine. I think we are like completely done and understand your point of view right now. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Dziękuję bardzo. Thank you very much for your presentation. Proszę Państwa, zbliżamy się nieuchronnie do końca konferencji. Our conference coming to an end. I invite to summary of our scientific meeting, Professor Anna Nowak. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca konferencji, 3-dniowej konferencji, która jednocześnie zamyka nasz 4-letni projekt Ministerstwa Nauki i Edukacji. Tegoroczna konferencja Muzyka i Wartość okazała się niezwykle inspirującą, pobudzającą do licznych refleksji, do ważnych refleksji naukowych i ukazała nam różne perspektywy tego zagadnienia, odnoszone zarówno do dzieła muzycznego bezpośrednio, jak i do założeń, na których opierali swoje wypowiedzi kompozytorzy, krytycy, także zwykli słuchacze, no i oczywiście analitycy tej twórczości. Te stwierdzenia, które tutaj padły, przekonują, że temat wart jest kontynuacji i być może w przyszłości będzie kontynuowany. It's time to close the conference. There's this moment when we try to summarize the 3 days of our discussions, our presentations, our explanations, the phenomenon of music in relation to values. The topic of this conference, music and values, turned out to be extremely interesting, inspiring, and different perspectives which were shown here convince us that this time should be continued in the future. Now I would like to thank persons who were very engaged in organizing this conference. I would like to thank authorities of the Faculty of Composition and Composition Theory of Music and Sound Engineering. I would like to thank especially Secretary of this conference, Barbara Mielcarek-KRZYżanowska. We were very close many months, and I thank for her engagement, for her passion when we worked and when we organized this conference. Many thanks to Dr. Kamil Kęska and Paweł Pura for connecting us via internet with other participants of this conference. Many thanks to all the chairmans. It was a very important function. And in the end, I would like to express my thanks to authorities of this presentations, all papers, all lecturers presented during this conference. Thanks to your creative contribution, the shape of the conference is very interesting and the level was very high. Proszę Państwa, wielkie podziękowania dla wszystkich. Ja już 3 osoby wymieniłam, ale właściwie powinnam wymieniać każdego z Państwa, bo kształt tej konferencji zarówno zależał od tych, którzy zaangażowali się w jej organizację od strony
takiej, która przygotowywała tę konferencję i to są osoby związane z administracją, z pionem technicznym, nie mówiąc już o osobach, które podejmowały ważne decyzje finansowe, bo to jest przecież punkt wyjścia całości. Ale przede wszystkim chcę podziękować referentom, bo kształt konferencji, pewien programowy rysunek tej konferencji jest oczywiście ważny, on jest tutaj przedstawiony, ale on musi być wypełniony treścią. I ta treść to było wasz wkład w kształt tej konferencji. Jeżeli będzie możliwość, będziemy starali się te właśnie wszystkie prezentacje, te teksty zaprezentowane opublikować, żeby to nie było tylko ulotne wspomnienie po kilku latach tego, co tutaj zostało zaprezentowane. Dziękuję raz jeszcze, no i myślę, że jeszcze raz głos przekażę przedstawicielowi władz wydziału, ale także przedstawicielowi tutaj tej katedry, która była głównym organizatorem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drugi mikrofon nie jest mi potrzebny, natomiast potrzebne mi jest wsparcie Państwa i podziękowania, które należą się przede wszystkim głównemu organizatorowi tego przedsięwzięcia, czyli pani profesor Annie Nowak, która wespół z Barbarą Mielcarek-KRZYżanowską udźwignęła. First of all, I would like to thank in the main organizers, Professor Anna Nowak. We are impressed by your commitment and professionality. Jesteśmy pod wrażeniem tego, w jaki sposób od lat organizowane są nasze konferencje i w jaki sposób rozwijają się, tworząc naprawdę szczególne miejsce na mapie międzynarodowych konferencji, które grupują muzyków, muzykologów, teoretyków, już nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Miejmy nadzieję, że tak wysoko postawiona poprzeczka zobowiązuje nas do tego, aby kontynuować to dzieło i miejmy nadzieję, że to nam się uda w kolejnych latach. Także jeszcze raz dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim referentom za obecność i mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Do zobaczenia.